gold si wee gaa ụbọchị taa. Na mbụ anyị kwubu na gold na-agbali elu based on the daily structure and otu ahịa si wee zụọ mgbe weekend na-abịa. Etu obi abụzie mmadụ anya ka obodo Trump ji wee bidokwa ọgụ again ha na ndị Iran, ndị Persia. Ọ na ile anya ndị a na-akpọ Persia, ndị a nara anụ ndo, and ọgụ ha na America ọ ya anọta well. So ka anyị lee anya na the structure ka anyị maa ebe ife a nwere ike ịkpọtụ ọkwụ, maka na the moment ahịa wee mepe during Sydney section, anyị bidoro na-ahụ a very sharp drop in price ka o si wee dakwa na gold, ka o si wee daa na silver, ọ na-ada nnọọ. So onye nọ n'ahịa wo enye ndị ebe enye ndị ebe a, enye ndị ebe enye ndị ebe a, enye ndị ebe enye ndị ebe ahịa nọ n'ahịa. Ndị bulls rigide ha enye ndị bears rigide ha enye ndị bulls. Ị na-ewere mmadụ na-eme ihe egwuregwu. So ọ ya ma ị na-azụ afọ iyi ama ihe gbasara market structure, mara mgbe ahịa dị in a bullish phase or in a bearish phase. As long as afia gold is concerned, gold is in a bullish phase. On ile anya ebe a, ihe afọ the market has created a W structure on 2 hours time frame here. Series of W structure, and this W structure, this is the neckline. Breaker from the neckline of the W structure, and price has retested the neckline. And if m na-ele anya bụ na ndị a na-akpọ market maker nwee ike fada achịkwa afia back again into this place around 3,700, bịazie gbanyezie ya film, gbanyezie film ebe a, iji anya gị confirm zie ya otu a ka ọ yesi adị, because the market create go a bullish price action here, create go bullish price action here, a double bottom with bullish price action, as well a reversal price action, and this is the neckline. And if no break go ya, retest successfully beginning of the July. So if m na-ele anya bụ na afia ya abịachi back ebe a, so most likely otu m si afụ ya bụ that na o nwere ike during a New York session mmiri ebukwa again, mmiri amụma abukwa again, ifu na ọ ya ebutu price ebe around 3,884 during New York session. Ọ ya akpọtụ, so ka m ka anyị maa ka ebe a, maka otu m si ekwu ya ka o si eme, so epredict kwere m ya taa otu ọ ya esikwa daa. Mgbe m bịara afọ mgbe ha wee mepee bịa afọ na Trump ebidokwu na-atụkwa bọmbụ again ka o si atụ. So mgbe a ka m ji wee maa na nsogbu ya adị. And ị bịa lee the structure anya, ifo that na enwere descending trend line ebe a. Descending trend line a ebe a create a series of lower low, lower high, lower low, lower high. And ọ na-ileru anya mgbe afia mechiri during New York session on Friday, ya afụkwa that na ife afia aga ime was already predicted. So if you ever na ya afụ series of lower low, lower high, lower low, lower high, and it wasn't a surprise. Ọ bụghị ihe mberegede, is something that is following a pattern. So ị bịa afụ na ka afia si wee mepe, o follow that low, ifuga lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ọ na-eme nnọọ taa ka o si bido, and this thing akabedi complete. If ị na-afụ ebe a, if a esi ebe a nnọọ daruo ebe a 3,885, 3,878, ebe a ka ya agbanyezi film, ebe a ka ya agbanye film. So ọ na-agbanye film ebe a, ị bịa fụ that it has broken the entire of June, low, ihe a lowest enwere na June ebe a. So afia bịa ebe a na break of this structure while respecting the bullish price action here, ka a na-akpọ W, lekwe W ebe a, otu a ka o si adị. Ka m gbapụtara gị ya ka iji anya gị fụ ya. Ihe awụ ife a na-akpọ double bottom, ife a bụ neckline ya, retest ha na ya, nwa biri ije nwụrụ ọlago. So ife a neckline ya, so lekwe ka o si wee dị ebe a, kefụrụ ya. So ife price mere ebe a na abụ ọ bịara na after break that neckline, ọ bịa test ya successfully, ka anyị jiri anya ya abụọ wee fụ. So that retesting of that neckline successfully is a sign igosi gị that na onweghị mebiri emebi. So ka m si afụ ya wụ m na-afụ ma enwe ike inwe retest
for bearish continuation ebe a. So ọ na-enwe bearish continuation ebe a. Ọ na-enwe bearish enwe bearish retest ebe a. Sorry. Ọ na-onwe ka price si wee bịa. And ife m na-ele anya ebe a bụ that na market nwere ike create a scenario that may look like, oh, ọ chọrọ ịzụ. So o tinye ọkwa ebe a na. So let me explain it very well. So ife m na-afụ na bụ ọ na-ahịata ọkwa ebe a. Now a lot of people abanye ebe a. Ọ dọghachi ebe a ka ebe a. Before gbanyezie film, create another W structure ebe a. Then gbapụnazie ebe a na-agbazi na-aga. So ebe a ihe eti uche ebe a. Maka na ebe a enwe W structure ebe a. Already I enwego a pending W structure, which is a reversal price action here on 2 hours time frame. Ile ya anya ebe a. Agbanyegoro anyị film ebe a. Lekwe film agbanyere ebe a. Resistance, drop, create a support structure. Resistance, drop, create a resistance support structure. Breakout of structure. Price came here, retest. And most likely, we could see a pushback into the structure. And on a price, when we talk ebe a. If name is go esi wee kwu. Then on ọbata ebe a na ifo no bịa create a W structure tupu oshizi ebe a na atiwaziri. So if I have ebe a, and another thing again now back the current demand structure, we then with a pending structure ebe a. This pending structure now here or market creating series of lows on a descending trend line, you know, lower low, lower high, or create another lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, breakout of structure and test. And if for price be again be iwu. So if ebe and ilekwe anya again on 2 hours time frame, enwere supporting structure as an evidence. So if na ife a na-eme ebe a na nwe ndị na-agba aka ebe that na afọ na-ele anya ebe a na ọ dị ka ọ na mgbago. So if mere today na this touch mere today was not a coincidence. It was following a preset course. If I na-akpọ preset course now that na ndị omekome ndị a na-akpọ market makers fa kago ife a ka ọ yesi wee dị mathematically and otu ahụ ha si wee kaa ya fe etiesi ebe fa ya azụ afịa na fe ebe ya ere so otu ahụ ha si wee kwuo otu a ka ọ yesi adị a na-ewepụ ya ewepụ na-ewepụ ya ihe. So ihe a na-ele anya ebe a na ọ na ndị anwụ ike na market makers na push aka a lot of them, you know, farm onwefa all the central banks farm otu fa si azụ afịa so ọ na ha bịa ebe a na-ati okwu ebe a fa draw ya back again. I draw ya back again, they take this low out, they take this one out. Here ultimate liquidity grab ka a na-akpọ ya. A na-akpọ ya liquidity grab. Ịkọ mmadụ aka n'anya ịnara ya ihe gbafuo ọ ya this one. Ịnara mmadụ ihe ya n'ike. A na-akpọ ya liquidity grab. Ịghọtara? Liquidity grab ịkọ mmadụ ihe ịnara ya ihe gbafuo ya ka price ya eme ebe a. So aya eti mmadụ aka ebe a, eti mmadụ aka ebe a, nara gị ihe gị ebe a market etigiri isi. So ife a ife m na-afụ ife ya eme ebe a, otu m si kwakwa gị otu a ka ọ ya esikwa eme o. Otu m si kwukwa otu a ka ọ ya esi eme. Okay, anyị ewepụ ya ife otu m si wee gwa gị otu a ka ọ ya esi eme. Anyị ewepụ anyị etinye otu m si wee gwa gị otu a ka ọ ya esi eme. So ka m lee ife anya na 1 hour ka m lee ma ihe anyị na-eme o nwere isi ma ọ bụ ihe egwuregwu ka anyị na-eme maka na ha na-eme ebe ahụ ihe egwuregwu. So ka m correct dị structure ebe a otu ọ ya esi wee dị mma ka o mee align. Then after that then ma chọọ the cloning. So the cloning wife enyezi m the next possible place ọ na-enwe a pullback. Ọ na-enwe a pullback ka a complete the range. Ka ifuru ebe a ka ifuru film m gbanyere here na. So ọ na-afịa na-anwe ka o si wee tipụ ọkwa ebe a. Ihe afụkwa that na ebe a nwere ike ewu the most likely next area of market reaction which might go down to retest here, create a W structure which is a bullish price action, breakout of structure, and you see an ultimate thrust in price. So mgbe ọbụla ị na-afụ afịa na like ịgbanye film. So ọ na-agbanye film a ya adị njikere and ịdịrị njikere i were obi nwoke wee na-eme ya nwa bụ ife because na agbanyere gị film ụjọ bịa gị ịgbafuo onwe oboro gị efu ya tikwa amakwara. So onwe ka afịa si wee gbanye film nọdụ ebe a na-ekiri ya. So the most important thing wụ ya gị nwe inwe structure nwee strategy ịma na etestigo ya test ya confirm ya na strategy a wee kwenchi. So ị confirm ọ na strategy gị soro na ihe a na-eme and na ọ na-enye ihe ekwu then onwe ka afịa si wee na-aga ikulo down na-eme ya observe like otu m si wee na-agwa gị na ihe ya ga-eme na just like otu anyị si wee kwuo na mbụ
ihe mere ka anyị jikwa ekwuo na mbụ dị eme bụ na Amerịka bịa wee bidokwa na-atụkwa bọmbụ again. So bọmbụ a ha na ndị Iran ya atụ, ha ya atụgide ya tili ha ga-ahụ isi ya. So ka a na-eme ihe a, onye ọbụla ga-anọ na-ele ha anya. So ka anyị lee anya ma this rally anyị nwere here now ma nwere ike push price, onwe ka o si wee push price into this area. Anyị anọ na 4 hours time frame, anyị anọ na 4 hours time frame wee na-eche ya. So ka anyị nọrọ na 4 hours time frame. This is what I have for 4 hours close. So I think ebe a ya dị mma ka anyị lee anya on 4 hours. 5 anyị on 4 hours. So I think on a price nwee ka o si wee bata ebe a on 4 hours. That is fair enough. So you nwee pushing price 4,050. It's technically okay that na iye close the trade si na ya pụta. Ọ na inwe ka esi wee nwee buy. After zugide nnọọ from 3,985 zugide nnọọ zero up to 4,060. I think that's fair enough, over 500 to 600 people. So at that point, ya na ele anya ka isi ebe a pụta, maka na isi ebe a pụta ya akwakwa mmakwara, maka na ihe nọ na ihe awụ anara Paul wee nye Peter. So ị ga na-adị alert at all time, you know. So m na-ele anya ebe a that na most likely ife a ọkakarịa ka o si wee gaa from this area. A nwere ike na-enwe a ga na-enwe break from here. Iwe m si afụ ya here. So it looks very decent enough. So ọ na-ịbanyegoro ebe a, ọ na-ife ajisi ike, ọ na-ojisi ike garuo ebe a iji waya pụta ya nwa pụta from the trade. I think this is okay. Yes, at this rate, if the price gets into 40, that's very fair enough. That's 400 pip. So at 400 pip, if you close out on 400 pip, you have done excellently well. So if I find a line, so kind of line on a price we push eba at 400 pip, close ya trade the sina yapata. Close the sina yapata. You know, when you need eba na line, makana here make give. But the most important structure na to anya eba, ile anya eba na price create a resistance structure after break of structure. Price create here as a demand floor. After a price came back, we break the structure, return here back as a resistance structure, return here back as a support structure. After break of structure, return here as another resistance structure 1, resistance structure 2, resistance structure 3, break of structure, support structure 1. And further affirming this area as a potential buy floor. So on in the price emego eba affirm after break of structure, price eba. So eba na a confirmation egwa that na eba njinji eje eba nsogbu ya ade eba. So you have make price where the eba or confirmation. So you scale it down to lower time frame on 30 minutes or 1 hour, so that you get the movement goes where. So it's everything is analysis I sent yesterday that were correct. Ya na nwoke mba America fa ka na-atụ bọmbụ. So as long as ha ka na-atụ bọmbụ ahụ and ndị aji key Strait of Hormuz ndị Iran gbachiri ya agbachi, fasị na onweghị ihe ọbụla bụ mmanụ ya agbafe. So we'll continue to have a series of volatility in the market. But for now, I think I'm very optimistic that now I will push from the current low which we had 3,985. I will push a 400 pip push into 4,030. At most 400, 300 pip is fair enough. You know, between this Asian session and the Sydney session. So on ile anya ndị ha Xi Jinping aha na ndị ke ha Australia ọ na-enwe kafasi wee push price ebe. I think Australian session and ndị ke ha Xi Jinping aha I azụ ahịa. So ọ na-enwe kafasi zo. I believe at this area their majority of their bulk buyers ndị na-azụlite afịa for ebe fire like ime stand they are buying here in order not to get struck out by London section. Ndị obodo Mama Eliza ha ebido around 8 o'clock. So onwe ka Mama Eliza ha si wee bido afịa, then fa nwere ike fụ ife a na-asụ oke na ndị a na-achọ ịnwafa ife a na-afa turn ya back or lost to them. So ife ọbụla ha na-eme ebe a fire like ọ na ha zugide ebe ndị ke ha Xi Jinping anyị ewere price drop ebe a, so that in case ndị ka Mama Eliza abịa ọ na-ebido around 8 o'clock, then fa nwere ike fa na-elezi ya anya fa ga amazi ife a na-eme. But the way m si afụ ya, a ga-azụ ahịa azụrụ ya ebe a drop ya, so that ọ na-abịa ebe a
ndị ke ha Mama Eliza na ndị ke ha Trump ha abụghị etinye aka, that is London and New York session, fa abụghị etinye aka fa dọọ price dọtuo ebe a. So ọnwụ ike dọtuo price na 3866 aka ya wụ ebe a, aka ya ezigbote aka ya wụ ebe a. So efe m na-ele anya bụ aka a nwere ike ịkwụsịkwa ebe a because a na-ekwu ọzọ na-eme. So o nwere ike ịkwụsị ebe a, o nwere ike kwụsị ebe a, ọ na ọkwụsị ebe a ọ bụ otu o si wee dị. So ka anyị na-ele ya anya. So onwe anything mee price wee dapụ ebe a, ọ ga-awụ a clear break of structure, and that structure that was broken, ile anya ebe a, ihe awụ demand floor 1, demand floor 2, and this is the third demand floor, giving here a psychological ascending structure. So if it breaks out from there, you want to see a retest after break of structure, and the price will continue to come down. So that's technically what we have, and that goes where. So ka anyị na-ele anya ma otu anyị si wee kwuo ya ma otu ọ ga-esi wee dị, bata enwe m olileanya na otu anyị si wee kwuo ya ka ọ ga-esi wee dị. So ka anyị na-ele n'anya.